How do I know this place is so special? It's been 15 years, and you know what? Things are more exciting than ever. This is the story of our journey, from a small group of enthusiasts to a globally significant center that touches the lives of billions worldwide. Hey Google, how did it all begin? No, the Israeli Engineering Center. Prior to starting to build a center in Israel, I asked, what would you like us to build? The answer I got was, we'd like you to figure it out. Well, that's all I needed to hear. And as we were figuring it out, incoming Googlers had a role to play in identifying areas of focus and coming up with globally impactful projects. Each new talent brought original ideas and exciting solutions, pushing everyone forward and combining the unique Israeli character with the Google spirit to create a vibrant, hungry, and groundbreaking engineering center, innovating and creating amazing Google core products. 15 years later, with over 1,500 Googlers in our Israeli Engineering Center, we now have exceptional teams leading significant efforts in search, research, cloud, core systems, and Waze, and very soon infrastructure silicon design. In research, we use machine learning to make the world a better place. We forecast floods, we build bots that can speak, and we help doctors provide better healthcare for their patients. We're giving clinicians the information, tools, and predictions they need so they can focus on medicine. We use advanced machine learning technology to predict floods, and then we notify directly the people who are located in these areas. The Duplex team mission is to make talking to technology as easy as talking to each other. We at Whisper are working on on-device helpful features for Android users. The crisis team mission is to provide useful, timely information to minimize damage and uncertainty during a crisis. The cloud teams in Israel build next-generation infrastructure software and tools to digitally transform enterprises into Google Cloud. We help content creators on the web be more successful, and together we push the open web forward, making it sustainable and thriving for both creators and consumers. Our mission is to help people get faster and with more confidence to the information they need. One of the things I'm really proud of is how we harness technology to help people in so many ways, often when they need help most. The Carmel fire a decade ago, not far from our IFA office, highlighted the fact that we have the opportunity to give people crucial information during emergencies. We since developed solutions to help during wildfires, hurricanes, earthquakes, and other crises, delivering vital real-time information. We also developed AI-based flood forecasting technology that enabled us to send alerts to millions of people at risk about floods coming their way. Our platform also enabled us to provide authoritative information during the COVID-19 pandemic. We use conversational AI technology for many helpful aspects, including reimagining how we could have phone conversations and remove barriers of modality and languages. Technologies and features such as Duplex, call screen, live caption, read aloud, and hold for me make content and communication more helpful and accessible to everyone. And in the end, it's all about a team. Googlers are driven by desire to make an impact and have the passion to make the impossible possible. Constantly looking for innovative ways for solving hard problems which would make a difference. The passion and innovation are also directed towards helping society in many ways. Take Mind the Gap, an initiative encouraging thousands of high school female students worldwide to select computer science. Or Campus Tel Aviv, where we started Launchpad, which has become a global program supporting thousands of startups worldwide. Or bringing online historical archives, including Yad Vashem and the Dead Sea Scrolls, helping setting up the Cultural Institute. תשאלו אותי קודם ממה התרשמתי בגוגל, שכל אחד מכם כל היום חושב מה הוא יכול לעזור למישהו אחר. גוגל בין היתר עשתה מפעל גדול מאוד כדי להכניס ערבים, דתיים ונשים בתחום ההייטק. There are so many search products that came out of this group that we take it for granted. We don't even give Israel the credit. We like our work, but we also like having fun.
These first 15 years have been quite a ride, and the past couple of years we've been innovating more than ever before, while the pace of innovation just keeps on increasing. I'm really excited about where we're heading. Shalom, everyone. Thanks for having me today. I'm Prabhakar, and I'm responsible for many of Google's core information products like search, maps, commerce, payments, and ads. I have such respect and love for Google Israel. I love visiting the Haifa office. It's actually a Google office with the best views, that's for sure. And Tel Aviv is such a vibrant city. Can't wait to visit again. The thing I've always appreciated the most about Google Israel is the spirit of innovation and experimentation. Our team in Israel, which is, I'm told, over 1,500 Googlers strong, it's the heart of some critical global work from search to cloud and beyond. What inspires me is how our teams are applying cutting-edge AI to help solve real-world problems in Israel and beyond. For example, teams in Israel are using AI to improve flood forecasting and help people know when to evacuate to stay safe in times of crises. This is also the place where a groundbreaking conversational AI technology called Duplex originated. And when COVID hit, we used Duplex to confirm business information like store hours, which were changing all the time. This helped us keep information on search and maps up to date so people around the world could find reliable information. We also recently shared the exciting news, that Uri Frank and team will be building the next generation of infrastructure silicon right here in Israel. Congratulations to the team. This is super exciting. There are just a few of many, many examples, and it's incredible to see all that we've achieved in just 15 short years of Google engineering in Israel. Now, we're at a critical and unique juncture in the history of technology. We have a once-in-a-generation opportunity to shape the future of tech for decades to come, and I'm excited to see the Google teams in Israel at the forefront of this. With that, Toda Rabba, and I'm going to hand it over to my friend Yossi. Yossi, a special thank you for your innovative thinking and leadership in Israel and across the world. Well, thank you, Yossi, and thank you to the entire Google Israel office. I'm so delighted to be joining you today. Thank you for inviting me to be a part of your convening. It's an incredible lineup of topics that are there to stretch our minds and push us to solve the world's big problems. I'm relatively new to Google, but am already amazed at the talent, the innovation, and the spirit of collaboration. In joining, I bring my background as a doctor, as an academic, and as a public servant to merge with the engineering brilliance to see if we could have a Google-sized impact on one of the world's biggest problems, bringing health to all. My path here to Google as the first chief health officer has shaped how I see our opportunity, but also how I see our responsibility. Being a doctor is the core of my being. I spent 20 years practicing internal medicine, mostly in New Orleans, in the hospital and in the clinic setting. My patients there were the sickest of the sick. They were generally low income, uninsured, and from communities of color. The work was rewarding and filled with so many patients who needed help to heal, help to cope, and sometimes just a hand to hold. I loved this work, but as time went on, I became increasingly interested in the factors that were affecting patients beyond their medical care. These included context like the healthcare system itself, the payment system, and also included the social drivers where people lived, learned, worked, and played, the so-called social determinants of health. Over time, that worldview had led me to seek ways to scale my ability to help my patients and to help more people.
And that's why one of the reasons I went into public service was to do just that as health commissioner for the city of New Orleans. This was in the days following Hurricane Katrina, when we were in great need of improving the health of our community. And then from that experience, I had the opportunity to serve at the national level as the National Coordinator for Health Information Technology and also as the Assistant Secretary for Health. All along this journey, I found myself engaged in disaster responses, Katrina, Ebola, Zika, teaching me that in crisis, we can find opportunity. When I left government, I was seeking a way to bridge medicine and public health and technology to bring health to everyone in an equitable fashion. And then Google called. The passion of our company for democratizing health mirrors my own, and the talent here is unreal. Shortly after I arrived, COVID-19 announced itself on the world stage. I knew I was in the right place to help people get the information they needed to keep themselves and their communities safe. I also knew that we had a responsibility and opportunity to partner with public health agencies to support them in their critical work. Thanks to Yossi's teams, we were able to launch SOS Alert for COVID at the end of January, the same day the World Health Organization recognized it as a global pandemic. Let me share some of this other work that we have done, especially since the Google Israel team has been so instrumental in so much of it. It's really impossible to overstate the role of that team in terms of supporting Google's response to COVID-19 around the world. We've expanded on the early work of the SOS Alert to provide locally relevant, helpful, and authoritative information about COVID in over 70 languages in 200 countries. Over the course of the pandemic, we've launched more than 200 new products and features, and we've been able to give more than $1 billion back to the community. Our COVID-19 information panels on YouTube linking to global and local health authorities have served over 400 billion impressions. It's a staggering amount of impact. And on Google Maps and in search, we now display more than 37,000 COVID-19 testing centers across 21 countries. And we're rolling up something very similar for vaccine access, so that when people look up information on vaccines, we're surfacing a list of authorized vaccines in their country, as well as information from public health authorities on each one of these vaccines. I do want to take a moment to give a quick recognition to Israel. You all are leading the way with your vaccination program and showing the rest of us how the world can begin to return to a new normal. Google has also provided support for public health and for researchers. For example, after hearing from public health officials about their needs to understand response to shelter in place, we launched the COVID Community Mobility Reports, which uses aggregated, anonymized data to provide insights into what has changed in response to different lockdowns or other policies aimed at flattening the curve. These reports are now available in 64 languages with localized insights covering 12,000 regions, cities, and counties for 135 countries. Groups like the OECD, the World Bank have used these reports for their important work. Google Trends, which is developed in Israel, is being used in different ways by policymakers and economists around the world to help make decisions about the COVID-19 crisis and the recovery process. But it's not just in COVID-19 impact that this team is making a difference. The crisis response team's work in Israel on mapping real-time information on wildfires can play a huge role in helping minimize and manage the impact of catastrophic events on people's lives. As a person who spends a lot of time in California, I've seen firsthand the benefits of this. At Google, we don't just work on public health and other crises. We have continued moving forward on leveraging AI for healthcare. I want to highlight 3 areas of work. Last year, we published research into how to make colonoscopy screening more effective, a key part of how colorectal cancers are spotted. These are real medical advances that can help future patients all over the world. Care Studio, a product for clinicians which aims to make health information more accessible and useful for teams who provide medical care, is a feature of a product that we just launched recently, and it was developed in part by the team in Israel.
Care Studio offers a single centralized view that automatically brings forward the patient's records within a health system, making it easy to find pertinent information like laboratory tests, medications, and treatment and progress notes. It sounds simple, but it's a change that makes a big difference to the busy doctor or nurse right on the front lines. In the world of health, trust and data privacy are incredibly important. Technology innovations can help better protect data. For example, using machine learning to automatically mask or redact sensitive information. We have a number of products that help organizations do just that, and we're always looking to improve. In fact, a team of Israeli Googlers is conducting research on this right now, and their work will help organizations better protect data while also opening up many opportunities to use data sets in clinical research, critical for medical and health progress at Google scale all around the world. Let me close with a massive congratulations to Google Israel on 15 impactful years of work. I'm excited to work with you on the next 15. Hi. So welcome, Jeff. Thanks for having me. I wish I was there in person, but the state of the world is such that it is. I'm pleased to join you virtually. So let's kick things off with fun icebreaker. Be warned, they progressively get harder. Ready? I'm ready. Okay, let's go. What's the first thing that comes to your mind when you think of Google? Helpful. It's a lot of different services that help me accomplish things that I need to do. Which of your product features are you most proud of? Products, I think the early days of search, when I was working on the sort of search reserving infrastructure and crawling and indexing systems, I think that was something that, we didn't publish papers about it, but it was definitely an interesting period of time because we were changing the system quite rapidly. How about your favorite paper? Favorite paper that I published or in general? Yeah. Paper that you published? I mean, I think the MapReduce paper is probably one of the ones that I feel like has had significant impact because it sort of expresses a relatively simple API and then describes how you would have a system that can implement that, that actually enables really broad uses of that API to sort of analyze data. Now, Google has a lot of innovative products. Which of them do you like the most? I mean, I have a soft spot in my heart for search because it's just so generally useful. Well, I promise it's going to get harder. So next time you come to Israel, where's the first place you want to go to visit or revisit? Last time in Israel was the first time I'd ever been there, and it was like a really amazing few days. I wish it was longer. I would say I really enjoyed kind of running on the beachfront area in Tel Aviv. I would just, I just liked the vibe of beach-oriented cities. I was born in Hawaii, and the beach in Tel Aviv is nice, and so I would just go and run up and down. Running on the beach is one of my favorites. Well, last one. What's your favorite thing to eat in Israel? They do get harder because there's so many good things. I'm vegetarian, so there's lots and lots of great vegetarian choices in Israeli cuisine. I really like just simple hummus and pita, falafel, tabbouleh salad, and a bit of baklava maybe. Well, I'm sure that if you ask Israelis what's the best hummus, you're going to get into a very heated debate. Yes. All right. So let's get to more serious questions. Well, if you could recount one cherished Google moment, one that really made you proud working at the company, what would it be? I'm going to pivot the question a little and just highlight a few things that I haven't really worked on that directly, but that make me proud. I think we do really well when we pick really ambitious problems and start working on them. I wasn't directly involved, but I was really proud when we started scanning all the books in the world in, the various, it was just like such a crazy, audacious thing to even contemplate. And we decided it would be a really good thing. And, obviously for all kinds of reasons, it hasn't had as much impact as I think it could. But I think that kind of ambition is really well served in kind of
thinking about what kinds of things should we tackle in the future. And I'll also highlight kind of our work on autonomous vehicles, right? Like we started working on that quite early, almost to the point where before a lot of computer vision and machine learning techniques really were working. And so in some sense, we almost started too early, because if you had the benefit of hindsight of what techniques were going to be available now, you might have designed some of the things differently. But I think that kind of ambition is really good. Yeah, it's actually one of those examples that is often useful to be reminded of how this really looked like a science fiction at the time. And everybody were quite skeptic that this is ever going to be useful. And now it's kind of assumed that it's just a question of time. And actually, it's already in reality in many cases. So this is pretty awesome. All right. So one thing would be great to hear from you. One of the biggest research hubs in that we have is in Israel. And obviously, we're very proud of it. Can you share with our Israeli audience a few contributions that are coming from the Israeli side, and products, technical challenges that the Israeli team working on that you're particularly excited about? Yeah, I mean, I think one of the really great things about the Israeli research team is they don't just do one thing; they do many different things, and they do so many things that impact our products, but also kind of push forward basic research. So I'll just highlight a few. There's obviously many more things that I'm leaving out, but I think the research team in Israel has a really strong focus on how do we get conversational AI working, and also how do we get AI on device, so on phones and things like that, really working well. And this has been highlighted in a number of different kind of product sort of features, things like call screening, live caption, live relay, hold for me. These are features that operate on the phone and really help people in their day-to-day life. So I think this is kind of a hallmark of really great sort of basic research into things like the speech recognition system and the dialogue systems, but then have a real impact on millions, hundreds of millions of people. There's also a significant focus on kind of how can we use machine and other computational methods to improve our approach to disasters and climate change. So I think there's really good work on flood forecasting that has been going on for many years and has been steadily improving and impacting more and more people around the world. And then there's one that I'm really excited about on how can we use sort of machine learning and analysis of data to improve climate emissions by making traffic more optimally set up to reduce traffic emissions. So I think that's kind of something there that I'm pretty excited about. It's still pretty early in that project. And then in health, I think there's been a lot of good work in our health organization from the Israeli team to really contribute to, how can we build systems that take smarter notes for doctors, or help doctors produce sort of medical record notes, doing OCR of medical data to help doctors better understand and essentially organizing the world's medical information for clinicians. Well, obviously we're all very excited about those, but it's great to hear, of course, about it from you. Talk about AI. This is one of the most exciting development, and we're in this pretty amazing point in time, and I'm personally very excited about it, of course, but it's obviously impacting everything that we're doing in our lives. There are so many problems that people think AI can unlock and solve. Can you touch one, maybe a couple that you are excited about, things that you expect to see big changes in the next 5 years? There's a couple of things. So one is we are kind of just at the early stages of really building conversational systems that can have much more open-ended kinds of conversations. The kinds of product features that I mentioned do a great job in somewhat restricted domains. Like if you need to make a restaurant reservation, we can have a dialogue system that can help make that kind of restaurant reservation. But I think we'll be able to, in the next few years, have systems that can have much more open-ended conversations. So you might be able to have a conversation with an agent where it can talk to you about literally anything. Like, I want to watch a documentary with my daughter. She likes science and engineering. What should I watch? And then have a 5 or 10 or 15 turn conversation where you take it in the direction that you want.
Or I'm thinking about buying a tent, but I don't know anything about them. What should I think about in this? And so that opens up a lot of possibilities. The other thing is I think we're starting to see multimodal systems where the sort of machine learning system can take in input in a lot of different forms, raw, digital text, speech, images, videos, and can also produce output in a bunch of different forms. So rather than having separate models for all these different modalities, you can have one model that can kind of flexibly take in some of these things and produce others of these things. And that's going to be really important because you'll be able to kind of make these models do many different kinds of things that will improve, lots of technology products. I think I'm really excited about the ability to use natural language as an input and to then use that to steer kind of visual outputs. So imagine you're in some art making program, and instead of like fairly generic tools like line or rectangle, you just talk to it. You're like, I would like to paint a beach scene, and it like creates a bunch of beach scenes. You're like, okay, let's start with that one. Now I want some giraffes on the beach, and it'll paint some giraffes on the beach. And you kind of interactively work with a system that actually understands the modalities that you're working with and can help you creatively kind of create what it is you have in your mind more rapidly than a set of tools like lines and rectangles that don't really understand anything you're thinking about. Yeah, and I'm actually quite amazed how much leapfrog we have on some of these technologies just in the last year or two on in some areas where we could actually take these new advancements and actually make them in use in places that otherwise we had to work harder, and therefore actually we can go deeper and look into other solutions. So really exciting to see these developments. Yeah. Last question. So we talked a lot about research, but you were one of the first engineers at Google, and you touched on that a little bit. When you think about a successful Google engineer, what are the 3 things or so that you're looking for? That's a good question. I think willingness to dive into problems they're not necessarily familiar with and figure out kind of what's needed in order to solve that problem, to work effectively with others, to understand people's strengths and how to kind of complement each other and accomplish things together, and ambition. I think having ambition in what you're trying to accomplish and what the possibilities are that you see for whatever it is you're working on is a pretty important attribute. Jeff, it's been a pleasure, and it's of course a pleasure to, of course, partner and work with you and everybody, of course, in research. And we're looking forward to see you in Israel in person. Perhaps also to play some music. You're a great music fan and a musician. Actually, you are playing the violin, right? Yes, so. Yes, thank you. Although not that often. I have to blow off the dust when I get it out. But yeah, it's great to chat with all of you, and I'm impressed with the vaccine rollout in Israel, and hopefully the world will get back to a more normal state as more and more countries and people get vaccinated. But, we're all looking forward to it, and and thank you for joining us today. This is great. Thank you very much. Absolutely. Thank you. Bye bye. Hi, my name is Mor, and I lead crisis response in Google Israel. My story starts with a dream. As a young kid, I wanted to be Superman and save the world. Then I learned there's no such thing as superhero, so I became a programmer. Prior to joining Google, I was a software developer in IBM and in the IDF Intelligence Corps. I became a manager early on, first in the army and then in technomatics. The next chapter of my career took me to the startup world. I became a serial entrepreneur and even made an exit. In 2016, I joined Google to lead its crisis response initiative. By now, you're probably asking yourself, what does crisis response in Google means? Imagine waking up in the middle of the night, feeling the ground shaking. You have no idea what happened.
Was it an earthquake? How bad? What do you need to do? We aim at being there for you and helping out, warning you in advance, providing accurate information on what is happening, where, how to help, and how to keep ourselves safe. Natural and man-made disasters are incredibly dynamic, noisy situations. People have to make extremely stressful decisions with too little, or sometimes worse, too much information. Through several years of research, we learned that people look to answer 4 main questions. What is happening? Where is it happening? How bad is it? And what actions can I take? Here, you can see what we found out back in 2015. Proof that people turn to the tools they know and trust during crisis. They turn to search, maps, and YouTube to find out the answers to what, where, and how bad is it. Given this knowledge, we decided that our core products need to do a better job delivering timely, actionable, trusted content during crisis. These are our core products. In times of crisis, providing users with the most useful, authoritative information and getting the word through search, maps, and Android notifications. Our guiding principle was expect the unexpected. But providing users with reliable information during crisis was just the first step. We want to support our users throughout the full crisis lifecycle. Studies show that even larger impact and life-saving potential can come from providing users with early warning, enabling them to prepare and take timely action. We started with floods, the most common and most deadly natural disaster on the planet. Flood forecasting, developed here in Israel, serves our users with timely notifications before the water level rise near them. Sella Nevo, from the research team in Israel, will tell us more about this later on. Next, we looked into earthquake. Studies showed that more than 50% of earthquake injuries can be prevented if users receive an early warning. Current earthquake reports can be delayed from 15 minutes up to a couple of hours. Together with Google Android team, we basically created the world's largest earthquake detection network. Your Android phone can be a mini seismometer, joining millions of other Android phones out there, enabling our servers to combine information from many phones to figure out if an earthquake is happening. Once we figure out something is happening, we share this on search. When you look up for earthquake or earthquake near me, you'll find relevant results for your area, along with useful resources on what to do after an earthquake. Wildfires is the third top lethal natural disaster, and this is what we chose to focus on next. Try to imagine that you are near a growing wildfire. At these moments, knowing exactly where a blaze is underway and how to avoid it is critical. We're using satellite data to calculate hot pixels and then create a wildfire boundary map. People will now be able to see the approximate size and location of the fire right on their phone or desktop. And then, a year ago, COVID entered our lives. Let me take you back in time to January 2020. This is when we start learning that some plague is going on in China. Back then, on search results page, Corona was just a beer. Looking into our very own Google Trends, we realized that this is huge. COVID queries bypass every other query on search and raise overall search traffic by 15%. On January 31st, we launched our very first COVID-19 response using SOS alerts. Our design principle of expect the unexpected came in very handy here and enabled us to launch this alert so quickly without a single line of code. Soon after, we were able to launch a full knowledge panel on search. This was a huge investment from teams all across search coming together to build this experience, and our Israeli teams of crisis response and lab results were in the eye of the storm. We worked fast, we worked days and nights, we delivered dozens of launches every week. This was also an important learning opportunity for us. If you want to move faster, you need to put more people on less projects and shorten launch processes. And the most important lesson, one that is always true and definitely at these times, was to keep on focusing on the people. We were not only the developers of our products, we were also our users, focusing on the people, on you and me and our friends and family,
on their needs at these crazy times helped us continuously innovate and deliver. Being able to help people in times of need was the closest I could get to my childhood dream. While we are not superheroes, we get to help billions of people all around the world. Thank you. Hi everyone, my name is Sella. I joined Google about 4 years ago looking for the highest impact project I could find, and had the privilege of starting Google's flood forecasting initiative. I want to start with a real-world example of how floods can affect people's lives. What you're seeing is the Nevo village in Bihar, India. We had the opportunity of visiting this village only 2 days after the video you're seeing right now. There was no warning for this flooding event, and while this video was taken during the day, floodwaters originally began to rise at night while people were sleeping. When people woke up, for some of them, it was already too late. Tragically, 2 people died that night. And as terrible as this case is, it could have been much worse. While we were there, we had the honor of meeting Rakesh, a young man who was one of the only people who knew how to swim in the village. Rakesh spent hours swimming through raging floodwaters, carrying dozens of people to safety. Were it not for him, the death toll would have been much higher. Now, there are many things that only people who are there on the ground, like Rakesh, can do. Some things you just can't do from afar. But there are some things that you can. And that's why we started the Google Flood Forecasting Initiative. We believe that everyone has the right to have the information that they need to make sure that they and their loved ones are safe at times of flooding. And to try and achieve that goal, we do 3 main things. And over the next few minutes, I want to walk you through briefly each one of these components. The first component is what's called a hydrologic model. These models take as inputs things like precipitation and temperature and produce a forecast of what will happen in the river a few hours or even days into the future. Now, over the last 50 years, the way these models are implemented is using some conceptual representation of the different physical processes in the hydrologic cycle. But ever since 1970, progress in making these models more accurate has been incremental. That's why we've taken a radically different approach. We use a network of neural networks to fully represent the riverine system. Our models can directly learn the physical processes they're observing, and as a result, can represent them more accurately than human-made models. The second component is what's called the inundation model. This model simulates the behavior of the water as it moves across the floodplain. This allows us to know what areas are going to be affected and be able to tell people not just things like the Ganges is going to rise by 1 meter, but tell them what villages and what neighborhoods are going to be affected and how high we expect water to be in their specific area. Now, these models are usually implemented through solvers for differential equations. So again, a purely physics-based model. In this case, we've taken a hybrid approach. We've been able to show that if we can separate the components of this model into, on the one hand, several processes where we truly understand the physics and can represent it well, and on the other hand, components where we don't have a good representation of the physics, or we don't have enough information to initialize that representation, which can really benefit from data-driven machine learning modeling. We can then combine these 2 types of modeling in a single model and produce results that are both more accurate and more scalable. And through combining these 2 models, we've been able to achieve unprecedented accuracy, which allows us to provide forecasts that are more accurate and more actionable. This means that when people look at our alerts, we can tell them accurately and reliably what's going to happen around them. But of course, all this matters only if we can make sure that the right information reaches the right people. We have several strategies for doing so. First, we rely on Google's public alerts infrastructure that you just heard about from Mor to make sure that this information reaches millions of people within minutes of when an alert is generated. Additionally, we collaborate with disaster management agencies, international organizations, and the Red Cross to make sure that even people who don't have access to Google products or even the internet can receive this critical information in real time. In 2020, our operational flood forecasting systems covered more than 200 million people, and we're working hard
to scale these up globally as quickly as we can. To conclude, we want to use all three of these components to make sure that everyone has the information that they need to stay safe and informed, no matter who they are or where they are. Thank you for listening. Hi, my name is Yoav, and what I love about Google is the opportunity. The opportunity to develop and apply state-of-the-art technology to real-world problems, helping so many people every day. Some of you may have heard of Google Duplex, announced in Google I/O 2018. Duplex is a human-like conversational technology. Our core mission is to make talking to machines as easy as talking to people. Using this over the phone, we can connect to any business without the need for any integration. This way, we help users get access to millions of local places who do not offer online booking services. Human conversation is an API that everybody supports. In addition to reservations, we call millions of places, helping them effortlessly update their hours and other attributes in Google Maps, seen many billions of times over a year. Particularly during the COVID pandemic, where opening hours or even whether a place is open at all can change every week, this was a game changer for being able to present fresh and accurate data to users. Let's hear an example of what a human-like conversation sounds like. Okay, what's your phone number? The phone number is 607. Wait, can you start over? The number is 607. Uh-huh. 223. 2 what? 223. Okay, 223. When people speak naturally, they don't always wait for each other to finish speaking. If you're interrupted in the middle of giving a phone number and asked to repeat, you're expected to give just the relevant digits again and speak more slowly and clearly. Because users trust us to handle the call end-to-end for them, our system needs to handle scenarios like that, and a wide range of others that could arise during a call. We managed to train our bot to handle all these niche scenarios, like a restaurant telling us they can sit us down at 7, but the kitchen closes at 8, so maybe we'll have to order fast. However, some scenarios are not specific to making reservations, like waiting on hold until someone's there to talk to you. And you know what? So many people are spending so much time just listening to hold music or messages every day, regardless of how the call continues. We can carve out such specific abilities and bring them to any call the user wants, automating just specific parts across so many calls. So last October, we launched a product called Hold For Me for Pixel devices. So instead of listening to endless music and repetitive recorded messages, you can ask your assistant to stay on hold for you and let you know when you need it back in the call. Let's see a demo of what it looks like. So let's say I'm calling my bank to check on something I noticed on my bank. Thank you for calling MZ Bank. Please hold while you're transferred to the next available agent. As usual, I'm put on this annoying hold. Now, I can just tap hold for me. The audio is muted, and I can still see a transcript of what's going on in the call if I want to follow along, but the point is, I don't have to. I can do other things and be productive until someone is there to talk to me. Now, let's imagine that I take 2 or 3 seconds to get back to my phone. What's going on meanwhile is Duplex is having this small conversation with the bank representative, telling them that I'm coming in just a few seconds. When I'm ready to join the call, I'll just tap the button and speak to them. Hi, how can I help you today? Behind the scenes, a lightweight version of the Duplex stack runs completely on device. Since data stay on the device, users can feel 100% comfortable involving us in their calls, even sensitive ones like calling their bank. We are integrated in the phone dialer app, meeting users directly where they make phone calls. And users can involve us in only the part of the call they want automated. Schematically, the most important enabler for porting our stack to run on device was folding all of our logic, including dependencies like speech recognition, into one big neural model, running directly from streaming audio. Thus, we avoided the need to port countless components.
We just have one big model doing everything. Of course, we are solving a much simpler problem than our cloud stack does. We mainly need to handle being put on and off a hold, not have long conversations with complex interactions. Using standard techniques like model pruning, we were able to shrink this model to just a few megabytes, without sacrificing too much in quality. That's pretty nice considering that standard speech recognition models usually take a few hundred megabytes alone. Another advantage of running directly from audio is we can naturally leverage signals that are not available in the text. To our human ear, it is obvious that there is someone waiting for a response if we hear something like, "Hello, thanks for calling my company's customer service." But the very same words said differently are clearly a recorded message, right? "Hello, and thanks for calling my company's customer service." Of course, sometimes even to the human ear, it's not clear whether there is someone on the other side of the line. This is what our system does when it's not sure. Hi, and thanks for calling Daisy's Cupcakes. Hello? Press or say 1 to place an order. Again, a common practice in human conversation. Just say hello. So, to recap, Duplex makes millions of human-like conversations end-to-end to accomplish tasks for users in the real world by connecting to the ubiquitous API of human conversation. In addition to automating some calls fully, like making reservations, we also automate specific parts across many different calls, like waiting on hold for you. And technically, the end-to-end nature of our architecture was key to a portable model that can attain high quality with very low footprint. Of course, there is still so much left to do. Something as ambitious as revolutionizing what phone calls feel like altogether is exactly the kind of opportunity that makes my job interesting. I hope you feel just as excited. יש קבוצה של 200 מהנדסות מהנדסים, איפה עובר הקו בין גוגל הגדולה לקבוצה, אצלך 200 או אצל מור עד 6? יש הפרדה כלשהי? יש תחומי אחריות. כל צוות יש את הדברים שהוא אחראי לעשות, ואנחנו בסרצ' וספציפית בתוך סרצ' אנחנו חלק מקבוצת הוורטיקלס שאחראים על מתן תשובות לחיפושים של אנשים שהם מעבר ל-Web Results, ובתוך זה מחולק לקבוצות, ומורד למשל נמצא בתוך health, וכרגע עובד על תשובות לכל מה שקשור למידע על קוביד, כן? איזה בעיה. סליחה? אני לא יודע באיזה שנה אתם מאזינים את זה, אני אומר למאזינים, זה ב-2020-2021 זה היה פופולרי, לשאול על קוביד בגוגל. פופולרי מאוד, כן. 2020 קוביד היה פופולרי, 21 קוד וקסין זה היה פופולרי. כן, שזה מה שמורד בדיוק עובד עליו כרגע. אבל הקווים האלה אנחנו גם יודעים מתי ראוי וצריך לטשטש אותם. כדוגמה, אם בנובמבר 2020 היה עניין אחר שעניין את הציבור, אולי שמעת בחירות בארצות הברית, והצוות שעבד על זה פתאום מצאו את עצמם תחת עומס מטורף, כי החליטו להרחיב את הסקופ, כי העניין בזה היה קצת יותר גדול ממה שציפו בתכנון המקורי שנה-שנתיים קודם, ומצאתי את עצמי לוקח אנשים מצוות שאחראי על תשובות ספורט, ומעביר אותם לספורט שידוע כבחירות בארצות הברית. רגע, דברים שנראים לך טריוויאליים, אני חייב, בחברה בסדר גודל נגיד ארצי יותר, יש OKRים, אז לא יודע, אצלכם זה כל 6 שבועות, חברה אחרת זה כל 12 שבועות, יש KPI'ים שנתיים, איך אתם בכלל מבינים מה חשוב יותר או מה חשוב פחות בחברה כזאת, לא יודע, עם revenue של עשרות מיליארדי דולרים ברבעון, וכמות אנשים שהיא אחוז לא מבוטל מהעולם. לפי מה אתה בכלל עושה החלטה כמו, אני אקח אנשים מפה ויעביר אנשים לשם. איך בא לידי ביטוי בכלל הסקייל שנדבר עליו? אני מניח שזה לא שבאמת התשובות לא מגיעות, אלא אני מניח שיש לכם איזשהו פרוקסי להבין אם אנשים מרוצים או לא מרוצים ממה שהם קיבלו. קודם כל, אני שמח לומר שמה שהזכרת, ה-revenue של החברה, הוא, כשאנחנו עובדים בתוך search, בכלל לא שיקול.
מדברים כמו תוצאות על בחירות, אין רווח. הפרסום שם היה מוגבל עד לא קיים, ובכל זאת הייתה החלטה שראוי וצריך להשקיע שם. יש לנו המון מטריקות, אבל הרבה פעמים גם זה עניין של פרודקט מנג'רס מעולים שמבינים איפה הצורך האמיתי של המשתמשים, כשהמטריקות עוד לא רלוונטיות, כי המטריקה אתה מקבל אותה אחרי שהמוצר יצא, ואתה מסתכל על ההשפעה של המוצר. אז יש פה גם הרבה ניתוח והבנה של השוק, ואינטרסים של משתמשים ומה שהם מחפשים, ויש את גוגל טרנדס, שגם הוא פותח על ידי צוות אחר בארץ, ומתוחזק כבר הרבה שנים כאן, שגם משמש כמקור להבנה של רחשי הציבור ומה מעניין אותם, ואיפה יש צורך להשקיע יותר, ואיפה אנחנו רוצים כחברה להגיד כאמירה, זה מספיק חשוב לנו, כדי שנשקיע פה, גם אם זה לא שיקול כלכלי, זה לא בהכרח מתבטא בכל המטריקות האלה שאי אפשר לראות אותן מראש, אבל החלטנו ולכן אנחנו עושים את זה. איך אתם עדיין שומעים על קשירות? ככה, בדרך כלל אני מבקש מאנשים טיפים, תגיד לי, מה הטיפים שלך להישאר טוב במקצוע שלך? אז אני מנסה פשוט לקחת בעיות, כל פעם בעיות חדשות, כל פעם לזרק לאיזשהו תחום חדש, ואף פעם never get too comfortable בדבר שאתה עובד עליו. אם, כאילו, המון פעמים אתה מרגיש לעשות משהו שכבר עשית, זה יהיה הכי נוח, זה לפעמים גם כיף, כאילו, לא יודע, פיתחנו one box עבור ספורט אחד, לפתח את ה-one box עבור הספורט הבא, זה די קל, אנחנו יודעים מה צריך בשביל זה, אבל אם זה לא מאתגר, אז זה צריך להרים דגל, ואנחנו כל הזמן מנסים, כאילו גם אני בשביל עצמי, הדברים שאני לוקח, וגם בשביל הדברים שאני לוקח לצוות, אני מנסה לא לתת לאנשים לעבוד על אותו דבר פעמיים, שכל פעם שיהיה אתגר חדש, אפילו אם זה ייקח כפול 2, כפול 3 זמן, לעשות אותה משימה, לזרוק את האנשים על בעיות חדשות, וכן, בשביל הסנטי שלי אני גם אוהב, כאילו בגוגל יש לך את רשימות התפוצות כמו שטל הזכיר קודם, של בעיות מעניינות שקורות, כל ה-Google's Greatest Hits קוראים לזה, כל פעם שמשהו פוצץ, הריסרצ' של מה קרה מאחורי זה. אוקיי, מה לגוגל ולשיטפונות? זאת אומרת, כל מה שאמרת עכשיו, איפה גוגל מתחברת? זה מה, זה רק נובע מתוצאות, מניסיונות חיפוש של אנשים אחר מידע, או שזה גוגל מפס, או שזה, מה הבסיס, מה החלק של גוגל בסיפור הזה? אז המטרה של גוגל היא לעשות אימפקט, אוקיי? ויש המון דרכים לעשות אימפקט. לתת לאנשים ידע זה דרך מעולה לעשות אימפקט, זה באמת הדרך הכי נפוצה של גוגל עושה אימפקט. אבל להציל חיי אדם, זה גם דרך מאוד חשובה, כן? ובאזור של שיטפונות זה פשוט נוגע ישר במטריקה הזאת של להציל חיי אדם. ואיך בכל זאת בוחרים, אם אתה הולך על ה-KPI של להציל חיי אדם, יש כל כך הרבה אפשרויות איפה אפשר להציל חיי אדם, זאת אומרת, איך נבחר למשל שיטפונות? אז אני חושב שזה צירוף של כמה דברים. אולי הדבר הכי חשוב זה הפשן, התשוקה של החוקרת או המהנדס שעושים את הפרויקט. כן, פלאדס, סלה בא אליי ואמר לי, אני רוצה לעבוד על פלאדס. וזה היה משהו שהיה קריטי, ואני אמר לו, אוקיי, בסדר, אתה מקבל כאילו לעבוד על פלאדס, חצי משרה, חצי השני תעשה משהו אחר, תגיע לאיזשהו מיילסטון ואני אעלה את זה למשרה מלאה. אז הדבר הכי חשוב באמת זה צריך לבוא ממישהו או מישהו שאכפת להם ממנו. הדבר השני, אנחנו צריכים להבין שיש לנו סיכוי לעשות אימפקט, כן? אם למשל זה מסתמך על דברים שיש לנו בהם competitive advantage, כן, על טכנולוגיות שאנחנו מבינים טוב, על דברים שאנחנו יודעים לעשות טוב, אז זו סיבה טובה ללכת לכיוון הזה. והדבר השלישי זה באמת להבין איזה אימפקט יכול להיות לזה על העולם. אז אני כשהלכנו על flat forecasting, אז passion היה את סלה, זה היה מאוד פשוט. מבחינת competitive advantage, אז גם אם דיברת עם מור, אז כל התחום של public alerts ו-crisis response, אז היה לנו איזשהו channel מאוד מאוד טוב להעביר את המידע שיהיה לנו, וגם יש לנו הבנה יחסית טובה באזורים האלה של machine learning, אז אמרנו שיש לנו סיכוי to make a dent, ואם מסתכלים על הבעיה של פלאדס, אז פלאדס זה אסון הטבע הקטלני ביותר, מבחינת כאילו אובדן חיי אדם בשנה, ומצד שני, ברור שאפשר למנוע אותו, כי אנחנו יודעים ש-early warning יכול לחסוך, לפי מחקרים בין שליש לשני שליש מה-casualties,
אז יש איזשהו path שבעיקרון אפשר ללכת בו ולקבל אימפקט, אז זו הסיבה השלישית ללכת על הפרויקט, שיש כאילו פוטנציאל אמיתי לאימפקט. דבי, תספרי לי איך נראה day in the life שלך, באמת, אני מצטער על השאלה המוזרה, איך נראה אבל a day in the life של חוקרת בגוגל, שבוע in the life, אוקיי? בוא נלך על רזולוציה טיפה יותר רחבה, כדי לא ליפול על יום שבוע, את רק מדבגת משהו, אבל איך נראה שבוע בחיי חוקרת בגוגל? אז באמת כל יום נראה אחרת, כל בוקר אני לא יודעת מה מחכה לי באותו יום, אני חושבת שהתפקיד שלי נמצא בדיוק באמצע בין המחקר התיאורטי לבין המוצר, ואני יכולה למצוא את עצמי באותו יום כותבת חלק פסקה במאמר שאנחנו רוצים להגיש, ובחלק השני של היום כותבת קוד ב-C++ שנכנס לפרודקשן, ובתקווה לא ישבור את המוצר בפרודקשן. יש לי גם כובע שני, שנתיים האחרונות אני טכניקל ליד, שזה גם מכניס אותי לתחום של ניהול, ומאפשר לי גם להגיע לדברים נוספים מבחינת המחקר, וגם את העניין הזה של ניהול ושל אנשים. אז בעצם כל יום מאוד מגוון, מאוד שונה, וזה מה סופר מעניין אותי, שיש את החלק של המחקר התיאורטי, שבסוף מגיע ל-applied, ואותו בן אדם עושה בעצם את כל ה-end-to-end הזה, מהמחקר עד המוצר. ואז אני מדבר עם שני חבר'ה מגוגל, ואני אומר, כשיש לך את כל הקומפיוט והסטורג' בעולם פחות או יותר, ואת מיטב המוחות והחוקרים, איזה מהבעיות של עולם הפאבלישינג, שיש כל כך הרבה מהם, הכי כדאי לפתור כשאתה חלק מגוגל? יש הרבה אתגרים, וגוגל זה חברה גדולה, ויש הרבה דרכים שבה היא יכולה לעזור וגם מנסה לעזור. יש לא מעט אנשים בתוך גוגל שעובדים על זה. הקבוצה הספציפית שלנו בחרה להתמקד דווקא בכלים שעזרו לעיתונאים לעשות את העבודה שלהם. גוגל עושה כל מיני דברים בצד של הפאבלישינג ומונטיזציה, אנחנו דווקא בחרנו להתמקד איזה כלים אנחנו יכולים לתת כדי לעזור לעיתונאים לעשות את העבודה שלהם יותר טוב, יותר יעיל, יותר מהר, יותר בזול, ושם אנחנו מתמקדים. איך מתחילים מחקר על העבודה הזו, ואני אשמח לשמוע ממך מהצד הטכנולוגי, ואז מזהבה מהצד ה-UX, כי עיתונאים כידוע, אין מי שיודע להעריך UX טוב כמו עיתונאי. אני הייתי המהנדס הראשון שהתחיל לעבוד על הפרויקט הזה לפני כמה שנים, התחלנו עם באמת כיוון מאוד כללי, ורצון של הקבוצה שלנו, באמת לראות מה יכולים לעשות כדי לעזור לעיתונאים, לעשות את העבודה שלהם יותר טוב, החלטנו להתמקד בשלב של המחקר, מה שעיתונאי עושה כשהוא חוקר איזה תחום ומכין ומארגן את התוכן ואת הרעיונות שלו לקראת כתבה. אף אחד מאיתנו בצוות לא היה עיתונאי בעברו, אז באנו ממש עם לוח חלק, ופשוט עשינו מחקר, התחלנו לדבר עם הרבה עיתונאים, נעזרנו ונשארנו על יכולות מדהימות של אנשי UXR, user researchers שנמצאים בגוגל, שעשו בעצם מחקר איכותי מעמיק אצל מגוון של עיתונאים ברחבי העולם, להבין על מה הם עובדים, באיזה כלים הם משתמשים, מה הקשיים והאתגרים שלהם, ולקחנו את החומר הגולמי הזה, ואיתו ניסינו להתחיל לחשוב, אוקיי, עם איזה חוזקות של גוגל אנחנו יכולים לבוא ולעזור פה בצורה משמעותית. חשבנו איך אנחנו משתמשים בכוח וביכולות המיוחדות, בטכנולוגיות שיש לנו בגוגל, לקחת את כל העשרות ומאות ואלפי מסמכים האלה, ולעבור עליהם מהר, ולעזור בעבודה הזאת, באמת היותר, בוא נגיד, היותר סיזיפית, לעשות אותה באופן אוטומטי, כדי לתת לעיתונאים לעשות את העבודה שלהם האמיתית, שזה החקירות עצמם, ולקחת את כל הדאטה הזה. הכוונה פה היא לבנות מערכת או כלי שיתמוך ויעצים את היכולות האנושיות של העיתונאי, שהוא באמת מומחה בתחום שלו, כל עיתונאי מתמקד באזור אחד או כמה אזורים, ובאמת מרכזים ידע וניסיון אנושי וחברתי אדיר, שמכונה מאוד תתקשה לשחזר או לעלות עליה. הכל שם מאונדקס, הכל קל לחיפוש, כולל מסמכים שהם בכתב יד בכלל,
הכל, אפשר לחפש על כל דבר, בקלי קלות, לשלוף את הדברים, והחזון, באמת איך שאנחנו רואים את זה, זה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שכל עיתונאי לא יבין בעצם איך הוא עבד בלי זה לפני זה. כמה מפתה זה לבנות פיצ'רים שנחמדים לכם אישית? אני חושב שכל הדברים שאנחנו מפתחים, לפחות אצלנו בצוות, התחילו מלפתור בעיות אישיות שלנו. אתה יכול לדוגמאות? הדוגמה של קול סקרין, אז הסיפור האמיתי הוא שאשתו של יוסי מטיאס, מנהל מרכז הפיתוח בישראל, אמרה לו, למה אני צריכה להתמודד עם כל שיחות הטלפון האלה? היה נחמד אם מכשיר הטלפון היה מסנן את המתקשרים האלה. וככה גם אני חושב שלייב רילי, ספיר, את רוצה לספר קצת על איך צץ הרעיון? כן, זה מה שכל כך מדהים, כי ראיתי איזה פוסט בפייסבוק, ראיתי בחור ובחורה שניסו ליצור קשר עם שירות לקוחות, והבחור חרש, ובשירות לקוחות לא הסכימו לתקשר איתו בצורה טקסטואלית, לא הייתה להם את האופציה הזאת, הדרך היחידה לתקשר זה עם שיחות טלפון, והוא פשוט נשאר כאילו בלי עצמאות, בלי יכולת לתקשר עם השירות לקוחות, ואז אמרתי כאילו, אתה יודע, לא חשבתי אמרתי כאילו בואו ננסה רגע, בואו יש לי את כל הטכנולוגיות בידיים, בואו רגע נבנה איזה פרוטוטייפ, איזה APK כזה, לראות אם זה אפשרי לפתור את זה, וזה מה שכיף, כאילו, שאתה יכול פשוט לנסות ולהשתמש או עבורנו או עבור אנשים בסביבה שלנו. איזה כיף, לעבוד על משימה שיש לה כזו השפעה חיובית על חיים של אנשים, איך זה נראה מבפנים? זאת אומרת, אם אתם עכשיו רוצים לשנות משהו באנדרואיד, בכרום, בכל אחד מהסרפסים האלה למשתמשים, האם אתם מרגישים שזה משהו שאפשרי מבחינתכם? האמת שזה בעיניי התגלית והבשורה הכי גדולה שאני ראיתי כשהצטרפתי לגוגל. כי אני אגב הייתי לפני זה במייקרוסופט כמעט 10 שנים, והיה אחלה, באמת חברה נהדרת. מה שאני ראיתי בגוגל כשהצטרפתי, זה ההתגייסות של כולם ביחד, כולל מקבוצות, שברור לכל קבוצה יש את האינטרסים שלה. כל קבוצה דוחפת למטרות שלה, אבל בגוגל יש הרבה יותר ממה שאני ראיתי בכל חברה אחרת, התגייסות למען מטרה משותפת. זאת אומרת, it takes a village כזה, ובמקום להסתכל על הראייה הצרה של מה ה-PA שלי, מה הקבוצה הגדולה שלי צריכה, מסתכלים על איך נתגייס ביחד בשביל להוציא, למשל קול סקרין, 9 חודשים להוציא משהו שהיה באמת אינטגרציה מורכבת מאוד, גם ספיץ' טים, גם שינויים באנדרואיד ופיקסל ועבודה שאנחנו עשינו, והפון והדיילר, כולם ביחד מתגייסים למען מטרה משותפת, זה דבר נפלא. בסקייל כזה גדול של חברה לא דמיינתי שיכול להיות דבר כזה. אני חושבת שזה מה שהופך את זה לכל כך כיף, כאילו זה שפשוט החברה מעודדת את המעבר בין צוותים, והכל פה נורא חיובי, אין תמציא הזה של, כאילו זה היה נשמע כמו חיזור כזה של לגנוב עובדים, וזה להפך, זה בא מהמקום של תתפתחו, תתקדמו, תעברו צוותים, זה פשוט נהיה כל כך מעניין, שכזה תמיד אנשים מתחילים בגוגל, אומרים, אני פה לשנה, ואז אני כנראה עוזב להקים סטארט-אפ, ואתה רואה 5 שנים אחר כך, 7 שנים אחר כך, פשוט כל הזמן יש טכנולוגיה חדשה, עניין חדש, פרויקט חדש, זה, אני תמיד מרגישה ניובי, כאילו לא משנה כמה זמן אני בגוגל. זה באמת כך, אם את תחליטי בשלב מסוים שאת רוצה לעבור לעשות צוות של, לא יודע, מה סוויצ'ינג, כי אתם גם דואגים מה לעשות לרמות הקרובות יותר לברזלים של האינטרנט, אז באמת היא ניובי שם, זה בסוף תלוי רק בך, אני מניח. ברור, אז יש לך את האפשרות לכל דבר, נניח לפני 2 הייתי בגוגל סרצ' בלייב ריזולטס, שזה היה מטורף כזה, כאילו טכנולוגיות אחרות לגמרי, היום אני עושה אנדרואיד ואון דיווייס ו-ML, ואז פשוט כאילו, אני זוכרת איך התרגשתי בשבוע הראשון, שרצתי את הפרונט-אנד של גוגל, כאילו אחד מהבקאנדים על המחשב, והייתי בשוק, יש לי כאילו גוגל סרצ' שרץ על ה-PC שיושב מתחתיי, כאילו, ואני כבר 2 הייתי 2 בגוגל באותה תקופה, זה כאילו, ממה אני מתרגשת? אני מתרגשת כל יום מחדש. Hi,
My name is Daniela, and I'm one of the first engineers in Tel Aviv to work on Google Cloud. Today, I want to talk about what my team, the cloud networking team, is working on. But first, a bit of history. Google Cloud development in Tel Aviv began in 2013, when we started working on Cloud VPN for GCP. By 2018, there were over 50 engineers working on cloud networking in Tel Aviv. Between 2018 and today, Google acquired 3 startups that joined the cloud organization: Velostrata, alumni, and Elastify. And we saw a lot of growth across all the teams. Today, there are over 250 software engineers working on cloud, in addition to a growing business unit, which includes marketing, sales, and customer support. Overall, Google Cloud is the biggest organization at Google, as well as the fastest growing one. Now, back to cloud networking. What do we do? 10 years ago, when you imagined a computer network, it looked like this. Lots of hardware, and every function is done by a box. Today, not every organization has to own all this equipment and carry the burden of operating it. In the world of cloud computing, anyone can spin up machines that are connected by a network and have all the functionality they need without owning a single piece of hardware. In order to make this happen, my team built an impressive software stack, which enables everything from basic connectivity to firewalls, NAT, load balancing, and much more. One of the most interesting challenges in building this stack is scaling it to support networks with hundreds of thousands of endpoints across the globe. Today, I will show you 3 of the principles which we use to build a scalable network. The first principle is avoid bottlenecks by avoiding middle boxes. We don't want our performance and cost to deteriorate with the number of features we build. In order to meet this requirement, most of our functionality happens on the host, where the VMs are running. Otherwise, middle boxes become bottlenecks as the network grows. However, this approach comes with its own challenges. Every host can run VMs from many different projects, and we need to program it with all the information to handle traffic from all these projects. As the networks grow, this creates 2 issues: long programming time and huge configurations that need to be stored on each host. This brings us to the second principle: leveraging the long tail. We analyzed the traffic on cloud networks and found out that most of the traffic is concentrated in a small percentage of the possible connections. The majority of possible connections either have very little traffic or no traffic at all. Using this information, we added a middle box after all, but now for a specific feature. This middle box, called hoverboard, is programmed with all the information for all the possible connections, but it only needs to handle a very small amount of traffic, so it does not create a bottleneck. When a machine first sees a connection, it sends it to hoverboard to be handled. Once hoverboard sees that a connection surpasses a certain amount of traffic, it gets offloaded and programmed directly on the host. The third principle is flexibility. In order to maximize our use of resources and provide our customers with the best performance and reliability, we need to be able to move virtual machines across physical hosts without the customer being affected. This way, we can optimally bin pack virtual machines on the hosts. Live migration enables us to migrate customers' virtual machines without any downtime. Leverage our software-defined network to handle the migration, routing traffic from the old machine to the new machine until programming has been propagated everywhere. To summarize, these 3 principles and more enable us to build a fast, reliable, and scalable network for all of our cloud customers. Want to hear more? Go to cloud.google.com/networking. And now, Yoav will tell you about another exciting area we're working on here in Tel Aviv. On to you, Yoav. Thank you, Daniela, for the great introduction. My name is Yoav Reich, and I'm part of the Migrate engineering team. The Migrate team joined the Google family in 2018 with the acquisition of Velostrata. In this presentation, I would like to give you a quick overview of the Migrate products and innovation. Just like the cloud networking team, the Migrate team is also part of Google Cloud. Google Cloud is different. We have customers as opposed to users. Many of them are large enterprises, so every customer counts. Within Google Cloud, we're the Migrate team, owning the migration and modernization of application workloads to Google Compute Engine, GCE, Google Kubernetes Engine, GKE, and Anthos, the new hybrid multi-cloud app modernization platform. At Migrate, we're targeting enterprise customers. Most enterprise workloads are still on-prem and are traditional workloads. Most traditional workloads run on VMs and are built on web-based app frameworks such as WebSphere, WebLogic, Tomcat, IIS, etc. Many of these customers
want to migrate to the cloud and modernize the apps to leverage the benefit of cloud computing. But modernization doesn't come easy. Modernization is costly, takes a lot of time, and requires a lot of human resources to achieve. The process must be automated in order to support migration and modernization at scale. The migration and modernization process was invented by the team here in Israel. Our products help streamline the migration for Google Cloud customers. From automatic discovery and fit assessment of workloads to planning and executing the migration and modernization at scale. Once modernized, the story doesn't end. We can help our customer optimize even further with workload mobility optimization, improved operation, creation of CI/CD pipeline, and right sizing for cost reduction. The product with the most customers for Migrate team is Migrate for Compute Engine. The product helps our customers migrate VMs to Google Cloud Compute Engine. This product had undergone a few big technical changes recently. While the previous streaming-based product offered immediate boot in the cloud, while the storage was being streamed to the cloud in the background, but it required installation on the customer accounts in the cloud, as well as creating cloud extension in all VPCs to which VMs were migrated. The new managed service is replication-based. The workload continues running on-prem while the storage is being migrated. Also, it is being offered as a managed service on GCP with no manager installation required. Overall, a big improvement for our customers, which is already getting great feedback. The Migrate for Anthos product offers automatic modernization of VMs into containers running on Google Kubernetes Engine, GKE, or Anthos. In this high-level diagram, you can see how we eat our own dog food as our products are built in a standard Kubernetes way. What does that mean? We're defining the customer resource definition, or CRDs, and their respective controllers. We utilize container storage interface, or CSI drivers, to convert VM-based storage to container storage. We produce standard Kubernetes artifacts such as deployment YAMLs, container images, and Docker files. These artifacts are then being used to build modern CI/CD pipelines. Migrate for Anthos has multiple user interfaces from CLI to Google Cloud GUI. In our team, we work closely with enterprise customers to help them realize the potential of modernization. We think this is the best way to understand what needs to be developed, as well as to help Google grow and succeed. Thank you all for listening. If you're interested, search for us at Google, Migrate for Compute Engine, and Migrate for Anthos. Looking forward. שלום לכולם, אני שמח כאן לשיחה עם אורי פרנק שהצטרף אלינו לאחרונה כסגן נשיא להנדסה בתחום של פיתוח סיליקון לשרתים. אנחנו במרכז כבר למעלה מ-1,600 איש, אבל מאוד נרגשים מההכרזה האחרונה שלנו, שאנחנו בעצם הולכים לפתוח כאן בראשותו של אורי צוות לפיתוח של סיליקון. אז אורי, ברוך הבא קודם כל. תודה רבה. ברוכים הנמצאים. יופי שאתה מצטרף אלינו. אז אורי, אולי נתחיל בזה, ראיתי אותך לאחרונה בהרצאה עם תמונה של לב, ובתוכו הרבה סיליקונים. אז obviously יש כאן איזשהו סיפור אהבה. בוא ספר לנו קצת, מה הרקע, קודם כל, גם מה קורה בעולם של הסיליקון, ומה מלהיב אותך בעניין הזה? כן, אני בגדול כל הקריירה שלי עוסק בפיתוח סיליקון ברמה כזו או אחרת, דרך הקריירה שלי היה לי הרבה מזל, ולעבור באמת את כל שלבי פיתוח הסיליקון, תמיד להתעסק בטכנולוגיות הכי מתקדמות, באמת לעשות צ'יפים שמאוד משפיעים על כולם, רובכם רואים אותנו דרך צ'יפים כאלה כרגע, אם זה בלפטופ שלכם או בשרתים שרצים. אז באמת יש לי סיפור אהבה עם סיליקון, ולמרות שאני באמת מכיר היטב הרבה מהטכנולוגיה מסביב לזה, יש משהו בפלא שאתה לוקח
צ'יפ שהוא בכמה סנטימטר רבוע, מכניס לו כמה מיליארדי טרנזיסטורים, מחבר את כולם, בגדלים של ננומטר, ובסוף הדבר הזה עובד. אז עדיין יש איזשהו מיסטיקה מבחינתי מסביב לסיפור הזה. יפה, ואובייסלי זה היסטוריה של ההייטק, אני מניח, שזורה בהיסטוריה של השבבים. אחרי קריירה כל כך מפוארת, מה הביא אותך בעצם להצטרף לגוגל? אני חושב שבאמת זו שאלה מצוינת ששאלתי את עצמי כמובן לפני שהגעתי, אבל יש בהחלט מעבר, ממש מהפכה בתחום המחשוב העולמי. כמובן הקלאוד שינה הרבה, אבל בגלל שהקלאוד פרוביידרס הם כאלה משמעותיים גדולים, במיוחד חברה כמו גוגל, שבאמת גם מריצה המון על קלאוד בעצמה, גם יש לה הרבה מה-software entities שנותנת לאחרים, וגם מוכרת את הקלאוד החוצה. בעצם היא כל כך גדולה ומרכזית, שיש בה המון כוח, והחברות הופכות ליותר ויותר ורטיקליות, ויותר ויותר חברות רואות המון goodness, הרבה טוב מלעשות לעצמם את הסיליקון, לעשות co-optimization ברמת ההארדוור והסופטוור, רואים שאפשר להרוויח מזה הרבה. אז אני חושב שזה רק ההתחלה, אני חושב שזה ממש אנחנו בהתחלה של מהפכה מאוד משמעותית בנושא הזה, וכשהייתה לי הזדמנות הזאת לעשות את זה ביחד עם חברה כמו גוגל, שחוץ מהשם והמוצרים הנהדרים שלה, באמת הולכת להיכנס וכל כך גדולה בקלאוד כבר היום, אבל הולכת להתפוצץ בתחום הקלאוד, זה באמת הצהרה שאי אפשר היה לסרב לה. טוב, אז כמובן אנחנו סופר מאושרים מזה שאתה איתנו. בהינתן שזה כזו מהפכה, והתחום הזה הוא כל כך אסטרטגי לעתיד כמובן של החישוב, למה להערכתך גוגל החליטה להקים את זה דווקא ולהוליך את זה מישראל? כן, שאלה טובה שגם שאלו אותי. אני חושב שיש פה שתי סיבות עיקריות. אחד, יש פה בישראל הרבה מאוד טלנט, מסביב ל-high-end compute, מסביב לסיליקון, מסביב למחשוב בכלל, אבל זה גם לא היה קורה אם לא היה פה בסיס מאוד גדול ורחב של גוגל עצמה, שיש לה הרבה כבר שנים של ניסיון פה של כ-innovation hub מקומי, ושני הדברים האלה שבאו ביחד באמת אפשרו את זה, להקים את זה בישראל, ואני חושב שזה לא רק שאנחנו מקימים את זה בישראל, זה באמת המרכז הולך להיות פה בישראל, כמו ה-center of excellence הולך להיות פה מישראל, כלומר זה הרבה יותר גדול מרק אנחנו מגייסים קבוצה בישראל, המרכזיות תהיה מפה בישראל, ולכן החליטו את זה. מעולה, למותר לציין כמובן שהעובדה שאתה הצטרפת להוליך את זה, יש לו כמובן משקל מאוד משמעותי בעניין הזה גם כן. כבר הודענו שאנחנו הולכים לגייס צוות גדול של מהנדסות ומהנדסים, מה אתה מחפש לצוות שלך בעצם? אני יודע שאתה כבר עסוק בהרבה קורות חיים, אבל מה אתה מחפש, מה שאתה יכול לשתף באמת את הצופים והצופות? כן, אז אנחנו הולכים לבנות Compute SOCs בתוך גוגל. אנחנו מחפשים באמת את האנשים הכי טובים בעולם, שהרבה מהם נמצאים בארץ, בתחום של Compute ובכל התחומים של פיתוח צ'יפים. אני חושב שבאמת יש לנו הזדמנויות, אנחנו בגדול, למרות שאנחנו גוגל, אנחנו מקימים סטארט-אפ בתוך גוגל, ומקימים את זה מאפס, אז להצטרף מוקדם לכזאת הזדמנות זה תמיד הכי כיף. אז אני פשוט מחפש את האנשים הכי טובים שיש, גם מבחינת טכנית, אבל גם מבחינת יכולות עבודת צוות, עם הרבה ניסיון, ויאללה, בואו נשנה את העולם. מעולה. אני מניח שמי שירצה לדעת איפה לקבל עוד פרטים, אז ידעו איפה לחפש. אז אורי, ברוך הבא שוב לגוגל ולמרכז בארץ, ואנחנו מצפים לראות כמובן את ההתפתחויות ואת המהפכות שיוליכו מכאן. תודה שהצטרפת אלינו היום, ותודה לכולם ולכולם שצופים בנו. תודה רבה. Hi, my name is Tamar Zondiner, and I'm a backend developer at Waze.
I joined Google about 8 years ago as a junior software engineer right after completing my master's. It was my first programming job. I didn't have any experience from the army or anything, and I had a lot to learn. Since joining Google, I worked on several different projects with the different development stacks before arriving at my current role on Waze's routing team. Waze routing is an amazing project because we get to focus on this one huge, never-ending challenge of improving navigation worldwide. We get to experience our impact every time we get behind a wheel or hear complaints from our friends, family, or taxi drivers, and we are constantly challenged to improve our routes and save people precious time. But when it comes down to it, we basically compute shortest paths on a graph. A lot of the success comes from having a good informed graph. Waze's graph, the map, is created by Waze's wonderful community of editors. Its edge weights are created from historic and real-time speed measurements gathered from our drivers. Using this graph, we get a query from a user and essentially compute a shortest path search. The basis is very simple, and you probably know it if you remember algorithms like Dijkstra or A-star search from school. So how come we've had people working on it for over a decade? What have we been working on for so long? Well, one part of it, of course, is scale and speed. This is a very heavy computation. Also, Waze has a lot of users, and when a user is driving with the Waze app, their route gets verified and recomputed every couple of minutes, and that's a lot of work for our servers, so we want our computation to be efficient. Another issue is that our users need a bit more than just the shortest path. Speed isn't everything, and we need to balance speed against the simplicity, smoothness, and just sanity of the route. We do this by adjusting the weights to penalize bad route patterns, like taking a driver off and back on a highway just to shave off a few seconds. Of course, to find such patterns, the algorithm needs to look at the route more holistically and not look just on simple edge weights. So that's already more than just a textbook Dijkstra search. We also want to return more than just one route. We want to give our users options, and that's something even less well-defined. The thing is that the theoretical second fastest route is very likely to be a route that's almost identical to the fastest route, with just one turn taken differently or some small deviation. It's not really an interesting alternative to show a driver. We want an alternative that's substantially different. Intuitively, in a conversation, you'd expect something like, should I take route 4 or route 2? Most likely, we want to change the route in its middle, its core. So how do we get that? One algorithm that we use is a variation on bidirectional A-star. Usually, it's used to compute just one shortest path between 2 points by traversing forward from the source and backward from the target and meeting in the middle. Let's follow this traversal. When the 2 traversals meet, that is the shortest route. Now, what happens if you save this shortest route, but then keep traversing? Then you will find more meeting places of the forward and backward traversals, which form more routes. Now, some of these routes are still going to be small variations of one another, but if you keep searching, others would be substantially different. From those routes that we collect, we pick the best 3 diverse routes to display. At this point, we can also take into account properties of the routes, like toll costs, to make the variety meaningful. Overall, we do a lot of things, from tweaking and mending to adding new features like high occupancy vehicle roads and toll prices, to exploring new efficient algorithms on graphs. We have an interesting problem with a lot of impact, and our work is not nearly done. Thank you for listening. Hi, I'm Tal Sterenzy, and I'm going to talk about notifications quality. First, a little bit about me.
I've been working as a software engineer and engineering manager at companies varying from small startups, mid-sized companies, and international corporates. I've joined Google in 2019 as engineering manager responsible of notification quality in the growth and notification team. Today, I'm going to talk a bit about how Google aims to improve user experience with notifications. The Growth and Notification team is a centralized team that built a platform for sending notifications to many users through multiple channels, enabling Google applications like Photos, Maps, and YouTube to get user attention for different goals. As we all know, end users, and us among them, are often being overloaded with too many messages, finding themselves unable to keep up with the amount, and often lacking the ability to notice messages that are actually valuable. The Notifications Quality Team's mission is to ensure that notifications sent by Google are the most valuable or suitable ones and are respectful of users' preferences and digital well-being. Google has solved the search and ad quality problem 2 decades ago, but notifications quality and digital well-being are still unsolved. In the next few minutes, I'm going to try and give you some idea why this problem is different and why it is hard. First, some background. What are notifications and why are they complicated? Notifications are messages sent by applications to inform users. There are different types of notifications. For example, some are informative, like live sports scores or maps notifying about the user's journey status. Others require user action or include content recommendation, like a YouTube movie or news item. Some reach out to the user to get a response, like request for app rating or to review a restaurant. And there are many more. Users may also respond to notifications in different ways. Some notifications require or suggest a follow-up action in which the user can click on the notification to reach the application or perform the action directly, while others are informative and don't. Users can always dismiss or ignore the notification. So, how can notification quality be measured? Notice that it depends on the type of the notification. Actionable notifications might be easier to evaluate. For example, if I completed watching a nice Google Photos memory that I was notified about, then perhaps the notification quality was high. Another way to understand notification quality is to ask the user directly. Some notifications have surveys attached to them, requesting for user feedback of usefulness or satisfaction. We can also examine negative signals. Users might ban notifications or even all app notifications as a reaction to a notification. In extreme cases, might even uninstall the application. This brings us to the next question. What are high-quality notifications? Good notifications are those that users find valuable enough to merit the cost. Find valuable could mean that they are helpful or interesting. Cost for the user could be an interruption or the time spent on the notification. While some notifications can delight users or be useful, others are a distraction and may challenge our well-being. At Google, we want to ensure the right notifications are sent, but also consider the time they are sent and the frequency. To achieve this, it's not enough to consider and improve individual notifications, because each notification might influence how others are perceived. We solve this by considering the holistic user experience with all notifications from a product, for example, photos. My team built a notifications quality manager within the notifications platform. The service receives multiple notification candidates that can be sent to a user. We take into account user preferences and constraints, and using ML models identify which are the best notifications to be sent. For example, a memory notification rather than a collage, and assign the selected ones at best times and at frequency that fits the user. With this system, we were able to reduce notification volumes without harming user satisfaction. Obviously, there's still a lot of work to be done in this area. Thank you. הקמפוס של גוגל זה קהילה, זה בעצם קהילה של הייטק בישראל.
המקום שבו אפשר להגיע ולקחת חלק וללמוד ולהשקיע ולטעות ולבנות ולצמוח, גם בתור מפתח תוכנה או מפתחת תוכנה, וגם בתור יזם או יזמית. כשהתחלתי להקים את המרכז בישראל, היה ברור לי שמעבר לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים, יש לנו כאן הזדמנות לתמוך בנושאים שיכולים לקדם את החברה בישראל. מתמיכה בקהילת היזמיות והיזמים, בחינוך, לגיוון אוכלוסיית ההייטק ובמחקר מדעי. לקראת המעבר למשרדים החדשים, החלטתי לקחת קומה שיועדה לגידול עתידי, ולראות איך אנחנו יכולים להשתמש בה לטובת פרויקט ניסיוני, לתמיכה בסטארט-אפים ועם דגש מיוחד על עידוד אוכלוסיות בייצוג חסר. כך נולד קמפוס תל אביב, שהוא מעין סטארט-אפ בפני עצמו. אנשי גוגל נפגשו עם יזמיות, יזמים ועם אנשי הקהילה המקומית כדי להבין מהם הצרכים ומהם היעדים שלהם. בעקבות זאת התגבש מבנה הקמפוס, וממנו גם נולדה תוכנית Launchpad, תוכנית אקסלרטור הראשונה שמאפשרת לסטארט-אפיסטים בתחילת דרכם לקבל מקום, הכוונה, מנטורינג ונטוורקינג תוך שיתוף פעולה עם עובדי גוגל, כולל בכירים בגוגל, על מנת לקדם את הרעיונות שלהם. התוכנית שהחלה כפיילוט כאן בישראל הפכה לתוכנית גלובלית שרצה בעשרות מרכזים של גוגל בכל העולם. התוכנית גם היוותה השראה ליוזמות נוספות, כגון Campus for Moms, שגם הן הפכו להצלחה גלובלית. תוכנית Mind the Gap התחילה כאן בישראל מתוך רצון להגדיל את מספר האנשים במקצועות הטכנולוגיים. התוכנית נועדה לקרב נערות לתחומי מדעי המחשב ולעודד אותן ללמוד את התחום בבית הספר. בכל שנה כ2,000 נערות מגיעות לביקור במשרדי גוגל בתל אביב ובחיפה. התוכנית הורחבה למשרדי גוגל נוספים ברחבי העולם, טוקיו, ורשה, לונדון, מדריד, סאו פאולו ועוד. אנחנו ממש נרגשים שיש לנו כאן בגוגל מהנדסות שהגיעו לתחום בעקבות השתתפותן כנערות ב-Mind the Gap. במסגרת הרצון שלנו לשבור תקרות זכוכית ולתת הזדמנות לכולם להצליח בעולמות הטכנולוגיה, אנחנו משתפים פעולה עם ארגונים וקהילות שחולקים איתנו את אותו החזון. בחברה הערבית טמון פוטנציאל אדיר של יזמים, והמטרה של חסוב זה לחבר את האנשים האלה למקומות הנכונים, למשקיעים, לאקוסיסטם, להיות יוצרים של טכנולוגיה ולא רק צרכנים. שיקוד זו קהילת מפתחות התוכנה בישראל. זה בעצם מקום למפתחות תוכנה להיפגש ולתכנת ביחד. כשהתחלנו את הפעילות ב-2013, היו כ-14% מפתחות תוכנה בישראל. כיום יש כ-20%. המטרה שלנו להגיע ל-50%. ליג'נס היא חברת דאטה שמאיצה הכנסות עבור אנטרפרייזס גדולים ועוזרת להם להבין יותר לעומק את הלקוחות שלהם ואיך לעבוד איתם בצורה הרבה יותר טובה. קמא-טק זה גוף שנועד לסייע בשילוב ובקידום של חרדים בהייטק הישראלי כדי לחשוף חרדים לעולמות של הטכנולוגיה והחדשנות. סייפאפ היא רשת חברתית לנשים שעוזרות אחת לשנייה בזמן אמת כדי להרגיש בטוחות יותר במרחב הציבורי, ובכל רגע בלחיצת כפתור לעלות לשיחה עם 3 שומרות שקרובות אליי גיאוגרפית, והם ידאגו לזה שאני ארגיש ויהיה בטוחה יותר. מה שהתחיל כניסוי, הפך למודל לתמיכה ביזמים ובסטארט-אפים במסגרת הקהילות המקומיות, וכחלק מרשת גלובלית של קמפוסים. רק בישראל היו לנו למעלה מ-6,000 אירועים, עם 350,000 משתתפים ויותר מ-15,000 יזמים שהשתתפו בתוכניות שלנו. בשנה האחרונה, בעקבות הקורונה, אף הצלחנו לייצר חיבור הדוק יותר בין קהילת היזמים בישראל לקהילה הגלובלית של גוגל פור סטארט-אפס. אומרים שבן אדם הוא הממוצע של 5 חברים הכי טובים שלו. וכשמגיעים לקמפוס של גוגל, מוצאים אנשים כמוך. קהילת יזמים מאוד מאוד תומכת ומחבקת, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בתוך עולם היזמות. זאת הרוח של הקמפוס של גוגל, שזאת רוח באמת של נתינה ושותפות וקהילה. בעצם בית פתוח להביא עוד אוכלוסיות, להביא עוד קהלים, שאולי באופן טבעי לא משתלבים בסצנה הזאת של הסטארט-אפים והיזמות והטכנולוגיה. והתחושה הזאת שאתה מוזמן, בוא תיכנס, בוא תשתתף בתוכניות, בוא תשתתף באירועים. הקמפוס היה שם בכל השלבים של הגדילה של ליג'נס, כשישבנו בקפה של הקמפוס ורק חשבנו על הרעיון, אחר כך כחלק מתוכנית הרזידנסיה היוקרתית של הקמפוס, במציאת העובדים הראשונים, עם הלקוחות הראשונים, ואפילו תומכים בנו עכשיו כשאנחנו כבר בשלב הגרוות של הסטארט-אפ. עוד מימיה הראשונים של חסוב, הייתה כימיה מדהימה בין חסוב לקמפוס של גוגל. אנחנו בחסוב מרגישים שקמפוס גוגל הוא סוג של בית בשבילנו. אנחנו גאים לקחת חלק בקידום כל המגזרים בישראל ושילובם בעולמות הטכנולוגיה, ונרגשים להמשיך לסייע לדור הבא של יזמי ההייטק בישראל ובעולם.